Hola a todos, hello everyone. Today we're making a delicious sancocho. Vamos haciendo hoy un tremendo sancocho de res al estilo Boricua. Beautiful sancocho Boricua style. So here are all the ingredients that you need for this sancocho. So take note. Lo bueno de este sancocho es que usted puede reemplazar lo que a usted no le guste o quitar lo que no le guste, poner otro tipo de vianda. So here we got cooking ham, jamón de cocinar, un buen pedazo de jamón de cocinar que lo vamos a cortar en cuadritos. So we're gonna cut it in chunks. Beef chuck stew here, carne de guisar en cuadrados aquí sin hueso. This is boneless. I didn't buy it with the bones. So this is boneless. We're gonna cut it in smaller pieces. Vamos a cortarlo un poco más pequeña. Esta es sin hueso. So aquí tenemos una cucharadita de pimienta, teaspoon of pepper, a teaspoon of salt. We got here 3 tablespoons actually of olive oil. Tenemos 3 cucharadas de sofrito, 3 teaspoons of sofrito, 2 cucharadas de eso. Tenemos como 10 olives, about 10 olives. We got cilantro or parsley or spinach, whatever you like. Tenemos cilantro, espinaca o parsley, lo que a usted le guste. Un sobrecito de sazón Goya, a little bit of sazón Goya seasoning here. And we have this cube, which is a beef stock, concentrated beef stock. Tenemos el cubito de carne de res. We have our zanahorias here. We have half an onion, a whole tomato, 3 small corn cobs. Entonces tenemos 2 green bananas, has to be green and hard bananas, and 2 plantains. 2 guineos verdes y 2 plátanos verdes. Tenemos aquí yautía malanga 3 piezas. This is yautía malanga, about 3 pieces of this yautía malanga. And we have 2 medium potatoes, 2 papas medianas grandes. So 2 papas medianas grandes, un pedazo de calabaza. Aquí tenemos una calabacita, la vamos a cortar un pedazo. So a chunk of, we're going to use like 25% of that pumpkin. And a big bowl there. So necesitamos una olla grande. So we're going to cut the ham here. This is cooking ham. I'm going to take the bone off here. I don't need this bone here. I know the bone gives flavor. Yo sé que el hueso le da sabor, pero vamos a sacárselo y vamos a cortar esto en cuadritos. We're going to cut this in little squares. Vamos a cortar todo este jamón en cuadritos pequeños, que esto va a ser para sofreír. So this ham is just to fry the other thing, just to give it a little bit more flavor. If you don't like pork, then just don't put this ham and just go with the beef. Si a usted no le gusta el cerdo, el jamón, pues no se lo ponga, le echo solamente la carne de res. Entonces vamos a coger aquí nuestras olives, nuestras aceitunas. We're gonna cut them in half. Vamos a cortar las aceitunas en 2 pedazos. So we're gonna cut these olives in 2, just like that, all of them. And this is gonna be ready for the heat as well. So we're gonna just slice open the plantains. We're gonna make some long slits like that. Vamos a descascarar estos plátanos primero. Vamos a hacer unos tajos primero con el cuchillo. Usted controla la profundidad. And we're just gonna peel this off just like that. Peel them off without breaking the plantain. So vamos a pelarlo sin romper el plátano. So vamos a ir pelando los plátanos. Vamos a hacer lo mismo con los dos. So we're gonna just peel them off like that till you have a clean plantain. This is green plantain. It has to be green. Then we're gonna cut them in chunks. Vamos a cortar esto en pedazos, más o menos de ese tamaño, como de casi de 1 pulgada. You're gonna cut them just like that, about an inch length, and then we're gonna put all that. Now the bananas, the same thing. These are green bananas, and they have to be green bananas, hard green bananas. Tienen que ser guineos verde. No puede estar manudo. They cannot be ripened because they will be sweet. We don't want sweetness in here. So no queremos que estén dulces para nuestro sancocho. We don't want sweet. So it has to be green, hard bananas, the greenest that you can get. And we're gonna cut them in chunks like that, smaller chunks like that. And the rest of the ingredients here, I'm gonna peel them off. I'm gonna get them ready. So aquí están todos cortados. Aquí tenemos las 2 papas. The 2 potatoes right here. We have the carrots here, the zanahorias. Tenemos la yautía malanga right there. We have the yuca here.
and the half onion. Tenemos la yuca, la media cebolla y la calabaza. Aquí cogimos un pedacito de calabaza. And then we have the pumpkin here, and we have the corn cobs. We cut them in smaller pieces like that. And the whole tomato, we cube it like that. And here we have, aquí tenemos nuestro plátano y guineo. We have the plantain and bananas there. So this is all we need. We have the ham, the olives here ready, the sofrito. So now we're gonna go to actually put all these together. We got all these ingredients. So we're gonna put all the plain things and the rest of the stuff in this big bowl here. Vamos a poner todas nuestras cosas en este bowl grande, todas nuestras viandas. Todas las viandas van en este bowl. So aquí echamos la malanga, aquí echamos las papas, las zanahorias, so the carrots, the potatoes, everything goes in there. Because this is gonna be at the end. So we're gonna also put the yuca in here. Vamos también a poner la yuca aquí adentro. So yuca goes in there, and the pumpkin. Y también nuestros pedazos de calabaza. No le podemos echar demasiada calabaza. So esto lo ponemos al lado. Y vamos a empezar con las demás cosas. Here we have the beef, and we're gonna cut them in smaller pieces. This is too big. So vamos a cortar esta carne en pedazos más pequeños porque esta está muy grande. So los que estén grandes, so those big chunks like this, we're gonna cut them in half, about an inch squares like that. And you see those are okay. So también, pero this is too big, so este es muy grande, lo cortamos también por la mitad. Los que sean muy grandes, you cut them in half, about an inch in length. So those are too big, you cut them in half like that, so they are actually on that side. That's the perfect size. And we're gonna season this beef. Vamos a sazonar esta carne con un poco de adobo de su preferencia y pimienta fresca. We're gonna season with your seasoning, and then some fresh ground pepper, the seasoning of your preference, because it's gonna take a lot of other flavors. So here we have in the big pan here. En la olla grande vamos a echar el aceite, como 2 cucharadas o 3 cucharadas de aceite de oliva. Y esto lo vamos a dejar que caliente. Once the oil is actually hot, we're gonna put the meat there first. We want to brown this meat first. So vamos a dorar esta carne. We want to actually brown this beef, so we're gonna just keep moving it like that. La vamos a estar moviendo para que se dore por todas partes. Estamos aquí en fuego mediano. We are about medium heat here. Medium heat, we want to brown all this beef. So about fuego mediano queremos que todo se ponga browncita. Aquí le vamos a echar nuestro sofrito. You're gonna put the sofrito in there. Just put the sofrito, 3 tablespoons of sofrito. And you're gonna put the olives in there. And we're just gonna keep moving this around. Vamos a seguir moviendo esto para que se siga dorando por todas las partes. It has to be brown on all sides. So tiene que estar brown en todas las partes. No, I don't want to see no red. No queremos que se quede nada rojo. Has to be brown on all parts. So you keep moving it until actually medium heat until it actually gets all brown. When I put the onions in there now, vamos a echar la cebolla a este punto y todavía la vamos a seguir moviendo de la misma manera. Todavía quedan cantos rojos. You still see some red there, so we're gonna continue to stir this around like that until everything gets brown. So we just put the half onion there. I use red onion, you can use white if you like. Y vamos a echarle ahora nuestro jamón de cocinar. So we're gonna put the cooking ham in there now. I use the red onion, you can use a white onion if you want, or even yellow, that's fine. I just like the red onion. A mí solamente que me gusta la cebolla roja. So lo seguimos moviendo, ya está bastante brown. You see that it's all brown now, ya está bastante cocinadita, así como debe verse. This is how it should look. So now this is almost all sealed, so it's ready for the wet ingredients. We're going to put the tomato in there. Vamos a ponerle el tomate completo que lo cortamos. Vamos a poner también nuestro cilantro. We're going to put the cilantro as well. So we put the cilantro and the tomato in there. Stir this a little bit. Vamos a mover esto un poco de todas maneras. Y esto está broncito por todas partes. So el líquido ya mismo se lo podemos echar. So vamos a echar aquí, vamos a dejarlo que se sofría un poco. Le echamos 2 cups of water, 2 cups of water, 2 tazas de agua, ok, y lo dejamos de nuevo que hielo. Vamos a echarle el cubito ahora del sabor. You're gonna use this concentrated beef stock here. If you don't have this cube, you can just use a beef broth if you want. Si no tiene este cubito, le puede echar caldo de res si lo tiene. Y esto lo vamos a mover bien. So now with the wet ingredients in there, we need to cook this for about
30 minutes. So we're gonna cover this. We're gonna cover this and we're gonna cook this for 30 minutes. Vamos a poner tapa y lo vamos a cocinar. Actually 35 minutos. Actually 35 minutes. I want you to cook that meat for 35 minutes medium heat. Medium heat 35 minutes. We're gonna get some of these chunks. We're gonna get potatoes, a little bit of everything here. We're gonna get a little bit of everything from the viandas here. So the potatoes, the yuca, a little bit of calabaza, carrots, un poquito de cada vianda. Vamos a llenar nuestro vasito aquí. Aquí tenemos un plátano. Vamos a llenar nuestro vasito. We're gonna put this in this little blender here. We're gonna use some of the liquid from the same stew here. Use some of that same liquid, about 5-6 tablespoons, and this is how it should look. This is about a 12 ounces, 16 ounces cup. We're gonna blend this in the blender. Vamos a moler esto en el osterizer. Tengo aquí la ninja y lo vamos a moler bien. Si hace falta echarle líquido o moverlo, lo movemos y de esa manera que se debe. So it should be all smooth like that. So now that's ready. So una vez que esté todo así majado, entonces esto está listo para echárselo. Y eso lo vamos a echar ya mismo a nuestro sopón aquí. So this is about, we need, like I said, about 35 minutes. So necesitamos 35 minutos. 35 minutes cover, and we're going to put then 2 more cups of water. Vamos a ponerle 2 tazas más de agua después de esos 35 minutos cover. Vamos a echarle aquí el teaspoon de salt. So, echamos la cucharadita de sal, la cucharadita de pimienta y una hoja bay leaf here, bay leaf there, and then the ground pepper. I'm gonna put also the sazón Goya. So vamos a put the sazón at this time. So the 2 cups of water, 2 tazas más de agua, el sazón, y esto fue después de esos 35 minutos. So we added that after those 35 minutes. So we're gonna bring this back to a boil, and we're gonna taste it at this time. Para este momento usted lo prueba si está a gusto. Si le tiene que echar más sal, le echamos más sal. This is perfect right now. And we're gonna put all the rest of the ingredients in there. They're gonna be swimming happy in there. Vamos a echarle todas las viandas ahora, que van a estar ahí nadando bien contentitas. Le echamos todas las viandas. So we put the rest of the ingredients in there, all of them. And now you see that it's not to the top. Ves que no llega hasta arriba. So vamos a echarle 2 tazas más de agua. So we're going to put 2 more cups of water. Just to make sure that everything is covered in liquid. Solo para estar seguro que todo está cubierto en el líquido. So we're going to put water all the way to the top, but not overflow it. Y le vamos a echar nuestro majado. Vamos a echarle el majado. So we're going to put the mix that we did here with the other ingredients in the blender. This is gonna make it thick when it cooks. So esto lo va a poner bien espeso cuando lo cocinemos. Aseguramos que todo esté mojado. So we make sure that everything is covered in water. So remove it a little bit to make sure that everything is covered. And we're gonna cover this for another about 25 to 30 minutes. So vamos a cubrir esto, lo vamos a tapar. Y esto va a ser por algunos 25 a 30 minutos. So this is going to be for another 25 to 30 minutes in medium low actually. If it starts boiling like that, si se empieza a derramar un poquito como eso, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un poquito aquí. So we're going to lift it a little bit like that to avoid the splatter and get some of that air out. Now you're going to lower the heat to about medium low. Y lo bajamos como a medium low. So luego de 35 minutos esto debe verse algo así. So after about 35 minutes we're going to check that it's done. So vamos a checar este bien, vamos a poner un tenedor. Using a fork, you're gonna stick it with the fork. The fork should go in that plantain, like for example, softly, just like that. So this is done. So esto está hecho, con el tenedor chequeamos que está hecho, lo movemos un poco y ya esto está hecho. Y así debe quedar ese caldito. You see that the liquid is kind of thick. That's how it should look. Not watery, but it should look a little thick like that. Just like that.
That is perfect. Y ahí está perfecto el caldito de nuestro sancocho. Y esto lo vamos a servir en un plato hondo. Lo puedes servir con arroz. So you're going to use a deep bowl like that to serve it. This is like about one serving. You can serve this with white rice if you want, but I like it just like that. Just this the sancocho. A mí me gusta así el sancocho solo. Le puede poner un arrocito blanco por el lado, pero con esto se va a dar unas alteras. You're gonna be really stuffed with this. So this is a sancocho. This is how it should look. Sancocho de res boricua. So Puerto Rican sancocho with beef. This is how it should look. I hope you enjoy it. And it's super, super good. So, espero que les guste. Denle like a nuestros videos. Asegure de darle like, subscribe y compartir nuestros videos. So, make sure you like, subscribe, and you share our videos. And check the other videos in my page. Y chequea nuestros otros videos como tal.